இப்படி வந்து சார் பேச போறாங்க, நம்ம வியூ பண்ண போறோம். இல்ல இப்படி வந்து Good morning, all of you. Good morning. First of all, I welcome you all to here. Our center is Center of Advanced Study in Marine Biology, Faculty of Marine Sciences, Annamala University. And of course, you know about our university. Our university having more than 48 departments and 10 faculties. And we are the youngest faculties, 10th faculties of our university. And very recently, that means 2013, our Marine Sciences. And of course, we have that means offering various programs, that means the UG as well as the PG program, and 2 UG programs, that means BOC Aquaculture and BFSC program, Bachelor of Fishery Science. And PG program, in the sense, we are offering 3 more PG programs. That means the first PG program is MSc Marine Biology and Oceanography, MSc Marine Biotechnology, MSc Coastal Aquaculture, and of course we have one more integrated course, that means MSc Ocean Science and Technology. So these are the programs we are offering first. And in addition to that, we are offering this all the discipline as a PhD also. So this is some of the brief information about our center. Of course, the time is permit, and I will engaging you again around 12:30, just for half an hour, just sharing about our center and what is the activities is going on. And what is the present duty, in the sense you are standing here. This is not a major instrumentation facility, but it's a small instrumentation facilities which is created by various funding agencies. And actually, you are standing here, it's a very distinguished or significant laboratory, because this laboratory is identified by Department of Science and Technology for the first national facility of our Annamala University. Almost, you know that our university is having more than 95 years of history, and so far they don't have any national facility. And this is the first national facilities of Annamala University, supported by the Department of Science and Technology, around 3 crores. I am the PA of the project, and the title is National Facility for Marine Natural Products and Drug Discovery Research. So this is the national facility title, and this lab is equipped with various instrumentation facilities. Of course, we have equipped with around 8 crores of instrumentations. Almost what are the instrumentations is available based on all our field of specialization. I already briefed our center. Of course, our center is related to the marine sciences. That means study of marine science. Study of marine science, in the sense not only the biology, and we are focusing on technology, and that means the marine biotechnology. And similarly for science and technology, in the sense we are not focusing on engineering. Of course, we are touching on the ocean science and technology. So this is the way we are focusing on various areas. And you know that the marine environment or the ocean, they are having lot of sources. Not only the food and feed, and the marine renewable resources or living resources, whatever it is, they are giving lot of the materials to us in terms of their food, feed, fuel, and also the medicines. And so in this point of view, we are focusing on medicine. How we can developing potential drug from the sea. So this is the areas which we have been focused. That means I have been focused on that. And our contribution since from 2004 onwards, we are focusing on the same discipline. After complete my MSc Marine Biology and Oceanography, after that my area specialization is the Marine Natural Products Research, since my PG post-graduation studies under the guidance of Professor A. Subramanian sir. And after that, I have got a very good mentor, Professor S.T. Balasubramanian sir. I hope that most of you know our former Dean and Director of our center, that is Professor S.T. Balasubramanian sir. He is my research mentor for my career. So in this point of view, so we have received so many funds. Of course, for your information, around 9.5 crores of money, that means grant, generated by an individuals. And this is not covering any department projects. All the projects are the individual projects only.
And almost we have received the funds from various funding agencies, starting from the UGC, MOAS, ENNF, and even Tamil Nadu State Council and the DVT, DST, all the funding agencies we have received the thing. And our focus area is in the sense, for example, you know the fishes. Fish is very delicacy because most of the people, they are preferring the fish. Nowadays the fish is the preferable dish for vegetarian people also. Okay, so the vegetarian people, they won't skip to taste the fishes. So that's why when we are consuming the fishes, and as most of the people is consuming the fishes for taste, but originally that is not only for the taste. So some of the other properties is also there. For example, the one fish is there, sardine fishes. That the common name is called as the oil sardine. And the oil in the sense they having some of the significant fatty acids. What type of fatty acids there? And like the omega 3 or omega 6 or omega 5. So different type of fatty acids are there. So the richness of the fatty acids, that if you are consuming the oil sardine, it's somewhat helpful for the reduce the riskiness of the cardiovascular diseases. So that's why we are focusing on pay much attention among the marine resources, especially for the fishes. And in our point of view, or our focusing point is, we are not only focusing on the marine fishes, we are also focusing on the from microbes to macros. For example, microbes to macros. The marine environment where the microbes is present in this, microbes is present in everywhere or anywhere. For example, in the ocean's perspectives, the microbes is present in not only the water, it is also in the sediments, it is also available on the associated organisms, associated animals. So in this point of view, we are focusing on the microbes, and starting from the microbes to other macroorganisms. Fishes, for example, prawn, other shellfishes forms, lot of other organisms which we have been focused for how we can developing potential lead molecules or potential drugs. So this is the way we have working on that. Of course, for example, sir, you are sailing almost 2024 onwards. So what is your achievement in the sense? Achievement in the sense, we have produced around 84 lead molecules from various animals. That means the marine animals, including the plant and animals. Almost we have isolated or identified the 84 lead molecules, and among the 84 lead molecules, 24 lead molecules which have been evaluated not only by Center of Advanced Study in Marine Biology, we are collaborated with the Central Drug Research Institute, Lucknow. CDRA is a nodal research center for drug research. We are collaborated with the CDRA because when we are receiving the project from Ministry of Earth Sciences on drug from the sea program for the phase 1 and phase 2, CDRA is the coordinator. So we are working together, and we have submitted the data, that means the chemical fingerprinting data as well as the chemical data to the CDRA, Central Drug Research Institute. They have evaluated our molecules or our compound for 21 different activities, starting from the anti-malarial, anti-fertility, anti-cancer and anti-HIV itself. So this is the way we have achieved so far. And regarding the publications point of view, we have achieved almost more than 135 publications, around 200 numbers of impact factors. In addition to that, we have some of the new ideas. This MDP is associated with agriculture, smart agriculture. Okay. So that's why, madam, actually I have prepared the presentations. Actually, for you, not only that is not a fresh presentations. Of course, I already delivered one lectures in agriculture department itself for the applications of instrumentation facilities into the agriculture field. Actually, I have the presentation, but the time is not permitting me. So 12:30 I will engaging just half an hour definitely. So in this point of view, for example, engineering in the sense, then I skip all these things coming to the engineering point of view. And I focused on the drugs, bioactive compounds and natural products like that. But we are also focusing on biomaterial. This is related to your area. Biomaterial. So material in the sense non-living things. Biomaterial in the sense living things. So we can obtain the material from the living sources. So this is the way we are focusing on that. We have developed some of the biomaterial. For example, the biomaterial which have been prepared from the fishes, the biomaterial which have been prepared from the seaweeds, the biomaterial which have been prepared from the sea grasses. So this is the way we have developed the biomaterials,
And biomaterial in the sense, for example, some of the target delivery, or it may be the wound healing. In the case of wound healing, generally doctors suggested that some of the ointment along with the plasters. So the plasters we have made. The plasters we have made, that means the bioplaster we have made by using the marine organisms. Bioplaster we have developed at our laboratory, and also the drug delivery systems, that means the gels and films. So two different products we have developed. One is the gels and film, and in addition to that we are also prepared some of the hydroxyapatite. That means a combination of two more chemicals or the compounds. Then we can develop the one more biomaterials. And in addition to that, we have developed some other biomaterials just like the chitin, chitosan. So this is the way we are focusing on the biomaterial. And in the case of one more animal is there that is called as the Parangipettai. And most of the women or ladies, they are preferring the silk sarees or the silk material. So actually they are the silk material in the sense the synthetic material is there and biomaterial is there. Similarly, we can derive such kind of a synthetic and not the synthetic, that means the biomaterial from the particular animal, Parangipettai. But in the case of preparation of silk sarees, we are originally disturbing the animal. But in the case of marine animals, we don't disturbing the animals. Actually, that the animals they can secrete just like a fibrous thread, just like a roots related to the plant. So we are focusing only the roots. And if you are cutting the roots and the animal, they can grow. We can't disturb the animals. So we are focusing only the byssus thread, and we are developing a product that means the silk fiber oil. So this is the way we have developed a lot of other products. And the engineering peoples, what's your relation to our studies in the sense? Number of relations are there, but one important thing is the anti-fouling substances, or the designing of anti-fouling material in terms of any emulsions or any other coated material. This is also the engineering peoples. And in the case of marine animals, some of the research in Italy, they are found that actually when the ship is sailing on the sea, they can fouling. Some of the attached to some of the microorganisms, or it may be the macroorganism, they can easily attach on the base of the ship. But the small animals, it may be survival on the ocean, none other animals, they cannot attach to the animals. That means the carapace or the outer surface of the animals. How it is possible? The animal, a small animal, they can easily attach to the ship substratum. But that same animal, they cannot attach to these living animals or the organism of the oceans. How it is possible in the sense they having some other creatures. That means the God-given creatures or the natural creatures are there. That creatures is just like a zigzag pattern, or it will be the rigid textile pattern. So the presence of such kind of rigid textile patterns which not allowed the other organisms, they can easily attach. So this is the way the animals can survive. So the people found that why we are not developing such kind of the coated material through the developing or the preparation of the special emulsion. So this is the way the research is going on, and they have developed the material. So the number of engineering research is also there, and chemical engineering also the another discipline. Actually 2 months back I have delivered a lecture in chemical engineering also. And so that's why the engineering, without technology we can't do anything. So the technology is very much important. So if you are for your future, or it may be for your higher studies, or even those who are working as an assistant professor or faculty of our center, you may be focusing on marine also. Not only for biology we are taking care, but in the case of technology and development, engineering people, so you can work on that. Then you have to focusing the things. And regarding the instrumentation facilities is available in the sense we have the HPLC are there, that means high performance liquid chromatography, and the HPLC in the sense we have two HPLC, analytical HPLC and preparatory HPLC is there, and then the molecular, that means docking, the rotary evaporator is there, and gel dock is there, gel dock is there, rotary evaporator is there, and HPDLC is there, and one more gel documentation is there,
and centrifugation, that means the cooling centrifuge is there. In addition to that, this is ELISA reader. Multi-mode ELISA reader is there. Actually, this is the multi-mode in the sense originally we are offering our university the people they are supporting only for the fixed wavelength. The rate is very lower rate. That means around 3 lakhs or 4 lakhs. But this is almost 15 lakhs. This is for the varied wavelength. So ELISA reader is there. And recently we have equipped another facility that is called as the LCMS. LCMS facilities are also there, almost around 1.2 crores of instrument. These facilities which is created are supported by the Department of Science and Technology for involving the research on drug from the C program. So this is the way our laboratory is equipped, and also we have one more lab is there, processing lab is also available on the ground floor. And for example, once we have collected the fishes or any other specimen, we are working on that. After getting the extraction, then we can chemical characterization or the chemical fingerprintings, all these things which have been recorded or documented by using the existing or the available instrumentation facilities. In addition to that, you have a question, sir. So available instrumentation, Annamalai University நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன்லாம் ஒர்க் ஆகாது சார். உங்கள் லேபில் எப்படி சார் வச்சுருக்கீங்கன்னாக்கா, அஃப்கோர்ஸ் எங்கள் லேபில் வந்துட்டு 1 or 2 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை தவிர எங்களுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்துட்டு ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஏன்னா we have taken some of the special efforts for maintaining the instrumentation facilities, but of course we don't get the frequent support from of course the authorities or the administrative peoples. But even though we are running the instrumentation, that means this laboratory with the satisfaction of our student at least. And before that, almost all over the India, students from BIT, Tech, Anna University, most of the other students they are also came here and doing the some of the dissertation or projects or some work also. And now also a couple of the students is came from Hindustan, Hindustan University, Hindustan institution, educational institution from Coimbatore. So a couple of students is came here for doing some other research on marine. So this is the way we are involving our activities, and not only for our student, we are extending the similar support to all other students also. Sometimes if you are want the facilities, if you want to spend 3 months in the sense some other official procedure is there, that means 7,500 you have to pay, and then you can avail the facilities. Not only my lab, it's also for some other labs. But for 1 week or 10 days, 15 days in the sense, there is no fees at all. You are always welcome and just come and see the facilities. In addition to that, you try to learn some of the facilities, that means existing facilities of our center. So this is the information I want to share you, my dear friends and participants, and we will try to meet once again. Thank you very much. நீங்கள் சப்போஸ் சார் இங்கே ஒரு வெரி குட் மியூசியம் இருக்கு, மியூசியம் இருக்கு, ஒரு லைப்ரரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு, இன்னொரு மானுமெண்ட் இருக்கு. இங்கே ஒரு மானுமெண்ட் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். இங்கே ஒரு மானுமெண்ட் இருக்கும், அதை கூட உங்களுக்கு ரிலேட்டட் டு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங், கெமிஸ்ட்ரி, அதாவது இன்ஜினியரிங்கில் பார்க்கலாம். அந்த மானுமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அயன் பில்லர் இருக்கு. அது எப்போ வச்சாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. மோர் தென் 300 இயர்ஸாக இருக்கான். சார் ஐதர் கூட்ஸ் எ ஃப்ரெஞ்ச் எம்பரர் எப்போ 1878ல சார் ஐதர் ஸ்கூட் டிஃபீட்டட் த திப்பு சுல்தான். அதுக்கான ஒரு பெரிய மானுமெண்ட் இங்கே வச்சிருக்காங்க. அது மெயின்டைன் பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு, செப்பரேட்டாக இருக்குது. அப்படியே பக்கத்துலேயே அந்த அயன் பில்லர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் கரோடே ஆகும். அதெல்லாம் கூட நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இஸ் வைட் ரிசர்ச் இஸ் தேர், and you try to see the facilities and enjoy them. Scuba self-contained underwater breathing apparatus. ஒன்றும் இல்லை, நம்மளால் அண்டர் வாட்டரில் வந்து இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மூலமாக நம்மளால் ப்ரீத் பண்ண முடியும். இது வந்து இதான் சிலிண்டரு. இந்த சிலிண்டரோட கெப்பாசிட்டி வந்து 200 பார். 200 பார் வந்து நம்ம இதில் வந்து ஏரோட போக முடியும். 150 பார் நம்ம வந்து டைவ் பண்ணுறதுக்கு, ரிமைனிங் இந்த 50 பார் வந்து நம்ம மேலே வர்றதுக்கு. இது வந்து பிசிடி, இதுதான் நம்ம போயன்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. போயன்சி கண்ட்ரோல் டிவைஸ்னு சொல்லுவாங்க.
நம்மளோட ப்ரீத் வந்து நம்ம இன்ஹேல் பண்ணுறது எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுறது ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளால சேம் ஒரே இடத்துல வந்து அண்டர் வாட்டரில் நம்மளை ஸ்டாண்டர்டாக நிற்க முடியும். இப்போ நாங்கள் வந்து ரிசர்ச் பர்பஸுக்கு போகிறோம்னா ஒரு இதை ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணுறோமோ அதை பற்றி அப்சர்வ் பண்ணுறோம்னா ஒரே இடத்துல நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக இருந்தால் தான் அந்த ஆர்கனிசம் நம்மளை டிஸ்டர்ப் இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சுன்னா தான் அது அதே இடத்துல இருக்கும், இல்லைன்னா ஓடிடும். அதனால் நம்ம எந்த விஷயமா போனாலும் நம்மளோட போயன்சி வந்து இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து ஈவனாக ப்ரீத் பண்ணால் நம்ம ஒரே இடத்துல இருப்போம். ப்ரீத் பண்ணுறது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மேலே போவோம், லங்ஸ் ஏர் ஃபில் ஆச்சுன்னா மேலே போவோம். இதே நம்ம ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம பாட்டம் போவோம். அதனால் நம்ம வந்து டைவ் பண்ணுறத போயன்சி கண்ட்ரோல் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் நம்ம போயன்சி கண்ட்ரோலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது. இதில் நம்ம யார் ஃபில் பண்ணிக்கலாம், ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம், அண்டர் வாட்டர்லேயே பண்ணிக்கலாம், மேலே சர்ஃபேஸ்லேயே பண்ணிக்கலாம். அது போக மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியும் எல்லாருக்குமே. நம்ம பார்க்கறதுக்கு இது கார்ல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோஸுக்கு கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்காது. என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் மெரைன் வாட்டரில் வந்து ஒரு 10 மீட்டருக்கும் நமக்கு ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும். ப்ரெஷர் அதிகமாச்சுன்னா நம்ம வந்து காது எல்லாமே அடைக்காம ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம ஒரு 10 மீட்டருக்கு வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணணும்னா மவுத்தையும் நோஸையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு காது வழியாக ஏர் ரிலீஸ் பண்ணணும். அப்படி ரிலீஸ் பண்ணலன்னா நம்ம ரிலீஸ் பண்ண முடியலை அப்படின்னா இம்மிடியேட்டாக மேலே வந்துடும் நம்ம. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, பெயின் அதிகமாகிட்டே போகும். ஒரு எத்தி கீழே போக ஒரு 10 மீட்டரில் நமக்கு எப்போ டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் ஆகுதோ அப்போ எல்லாமே ஈக்குவலைஸ் பண்ணிடணும். அடுத்து ஃபின் எதுக்குன்னா நம்ம நார்மலாக மூவ் பண்ணுறத விட ஃபின் மாட்டிருந்தால் நம்ம வந்து வேகமாக மூவ் பண்ணலாம். ஃபின்னில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது, பூட் ஃபின்ஸ், வித்தவுட் பூட் ஃபின்ஸ். இது வித்தவுட் பூட்ஸு நம்ம வெறுங்காலிலே போட்டுக்கலாம். ஒரு சில ஃபின்ஸ்லாம் இருக்குது, அது நம்ம பூட் மாட்டி தான் போடணும். அது அந்த டைவரோட கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபின்லாம் சூஸ் பண்ணுவாங்க. இது அண்டர் வாட்டர் ஷூட் இது எதுக்குன்னா உள்ளே வந்து ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும், அது இல்லாமல் நமக்கு ஃபிசிக்கலாக எதுவும் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்குது இது போடுவாங்க. மேக்ஸிமம் என்ன யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும் உள்ளே போனால், இது கொஞ்சம் இதமாக இருக்கும் ஷூட் போட்டுக்கிட்டா. அப்புறம் வெயிட் பெல்ட்டு இது எல்லாமே இதில் யார் இருக்குது, பிசிலே நம்ம யார் ஃபில் பண்ணனால நம்மளால் வந்து உள்ளே போக முடியாது. நம்ம வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வெயிட் பெல்ட் கட்டுறோம். என்னோட வெயிட் வந்து 64. நான் வந்து 3 kg பெல்ட் கட்டுறேன். அப்போ தான் என்னோட போயன்சி வந்து கரெக்டாக இருக்கும். உள்ளே வந்து அவங்க வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து வெயிட் பெல்ட் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அது மாதிரி டைவ் பண்ணுறப்ப வந்து மேலே போட்லேருந்து ஆங்கர் போட்டுருவாங்க, கீழே ஆங்கர் போட்டு அந்த லைன் வழியாக தான் இறங்கணும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து இதில் ரூல்ஸ் என்னென்னா பட்டி இல்லாமல் டைவ் பண்ணக்கூடாது எப்போவுமே. அதே மாதிரி உங்கள் பட்டியை வந்து 1 நிமிஷத்துக்கு மேலே உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியலை அண்டர் வாட்டருக்குள்ளனா இமீடியட்டாக மேலே வந்துடணும். அதே மாதிரி நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி சேஃப்டிக்காக பட்டி செக்அப் பண்ணுவாங்க. இதில் வந்து மொத்தம் 7 ரிலீசஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு இது 1 சிலிண்டர் ரிமூவ் ஆகாமல் இருக்க, இது 2, இது 3, 4, this is 5, 6, இது 5, 6, அப்புறம் 7 பீசஸ். இது வந்து நம்ம எப்போ 7 பீசஸ் எப்படி செக் பண்ணணும், நம்ம டைவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 2 பேர் தான் டைவ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோட பட்டி எனக்கு செக் பண்ணுவாங்க, இந்த 7 பீசஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம டைவ் பண்ண முடியும். அவர் எனக்கு செக் பண்ணுவார், நான் என் பட்டிக்கு செக் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் யார் வந்து ஓப்பனில் இருக்கா இதான் இம்பார்ட்டன்ட். அது நம்ம வந்து பட்டி செக்கப்பில் ஃபஸ்ட்டு யார் ஓப்பனாக இருக்கான்னு தான் பார்ப்பாங்க. யார் வந்து நம்ம சைடு திரும்பணும்னா ஓப்பனில் இருக்குன்னு அர்த்தம். இது ஃபுல்லாக டைப் பண்ணிடக்கூடாது. இப்போ ஓப்பனில் இருக்குது, நம்ம க்ளோஸில் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டே போய் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் டைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தான் இது ஓப்பன் பண்ணுவோம். பட்டி செக்கில் ஃபஸ்ட்டு வந்து யார் சிலிண்டரில் யார் வந்து திறந்துருக்கான்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 7 பீசஸை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து உள்ளே போக முடியும். அதே மாதிரி அண்டர் வாட்டர் கம்யூனிகேட் வந்து அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு கம்யூனிகேட் நம்ம அண்டர் வாட்டரில் பேச முடியாதுங்கிறப்ப ஒரு சைகை இருக்குது கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, நாட் ஓகே, திஸ் சைடு அசண்டா டிசெண்ட் அப்படின்னு அதை நம்ம தனியாக ஸ்டடி பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி ஸ்கூபாங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, மொத்தம் 21 ஸ்கில்ஸு. ஏன்னா நமக்கு ஏதாவது ஆபத்துன்னா நம்ம எப்படி அதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுங்கிற ஒரு 21 ஸ்கில்ஸ் தான். எப்படின்னா மாஸ்க்குள்ளே தண்ணி ஏறிடுச்சுன்னா எப்படி அதை ரிமூவ் பண்ணணும், நம்ம பட்டிக்கு சிலிண்டர் ஏதாவது பிரச்சனை யார் அவுட் ஆஃப் ஏர் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி நம்ம யார் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி நம்மளை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக ஒரு 21 ஸ்கில்ஸ் இருக்குது. அதை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்களும் ஸ்கூபா டைவர்ஸ் தான். இதுதான் ஆல்டர்னேட் ஏர் சோர்ஸு.
பட்டிக்கு வந்து இது யார் இல்லைன்னா இது மூலமாக தான் ஷேர் பண்ணுவோம். இது ஆல்டர்னேட் ஏர் சோர்ஸு, இது வந்து ரெகுலேட்டரு. இது நம்ம ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். எல்லோ கலரில் உள்ளது வந்து இது வந்து ஆல்டர்னேட் ஏர் சோர்ஸு, ஆக்டோபஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதை. இது வந்து டிஃப்ளெக்டர் அண்ட் இன்ஃப்ளெக்டர். இது மூலமாக தான் நம்ம பிசிடிக்கு வந்து யார் வந்து ஃபில் பண்ணுறதும் ரீஃபில் பண்ணுறதும். நம்ம உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அண்டர் வாட்டருக்கு போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தரையில் போய் மோதிடக்கூடாது. லைட்டாக நம்ம ஜென்டலாக ப்ரெஸ் பண்ணணும். நம்ம வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை யார் ஃபில் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஒரே இடத்துல நிற்க ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம போயன்சியோட கண்ட்ரோல் தான். நம்ம ப்ரீத் பண்ணுறதும் ரிலீஸ் பண்ணுறதும் ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரே இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறோம். இதில் வந்து போயன்சி வந்து இப்போ அந்த கண்ட்ரோலுக்கு வர்றதுக்கு தான் டைம் எடுக்கும் ஸ்கூபாவில். மற்றபடி எல்லாமே பழகிடலாம். இது நம்மளோட எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது, எவ்வளோ ஏர் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுவோம். இதில் பார்த்தா தெரியும். இதில் வந்து இப்போ 160 பார் இருக்குது சிலிண்டரில் ஏர். இதில் வந்து 50 பார் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருமே மேலே வந்துடும். இதில் பார்க்கறது ஸ்கேல் மாதிரி தான் இது. இதில் வந்து 50 பார்க்கு வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்து மேலே வந்துடும். அது நம்ம அசண்ட் ஆகிறதுக்கு தான் அது கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். டவுட் இருக்கு. பார்ட்னரோட இது ப்ரொவிஷன் இருக்கும். சாரி, இப்போ இதே நீங்கள் பார்ட்னர் கொடுக்குறீங்க இல்லையா, பார்ட்னருக்கு ப்ரொவிஷன் இது அவங்க சிலிண்டர் இப்போ உங்களுக்கே சேம் தான். இதே சேம் மெத்தட். இது சிலிண்டருக்குள்ளே போகுமா இல்லை எப்படி புரியல. இதோட இது சொல்றீங்க இல்லையா, இதோட இந்த இன்புட் இந்த இது சிலிண்டர்ல இருந்தா சார் இதுல வரதுனா அவுட்புட் டாட்டா வாயில வச்சிருவாங்க. டாட்டா வாயில வச்சிருவாங்க. அது இது லாக் பண்ணிக்கலாம். எப்படி கொஞ்சம் இது ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, அதனால தான் கொஞ்சம் இது வந்து இந்த பாத்தீங்களா, இது வந்து நம்ம கடிச்சுக்கணும் ரெண்டு இதால. இது வந்து இந்த டீ செக்ஷன் அதே மாதிரி அவர் வந்து நான் சொன்னேன்ல அண்டர் வாட்டர் கம்யூனிகேட்ல வந்து அவர் வந்து அவுட் ஆஃப் யார் இப்படி காட்டுவார். இப்படி காட்டினாலே நம்ம வந்து உடனே நம்ம யார் ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும், இல்லைன்னா ரொம்ப இதாயிடும். அதே மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம டைப் பண்ண போகிறோம், ரெண்டு பேரும் டைப் பண்ணுறோன்னு வைங்களேன். ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தரும் நல்லா நம்பணும். இதில் வந்து நார்மலாக நம்ம வெளியே என்ன இந்த பிரச்சனை மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். அண்டர் வாட்டர்ன்றப்ப ரொம்ப நிதானமாக இருக்கணும். ஒரு சின்ன விஷயமும் பார்த்தா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வேறு டவுட் இருக்கா? இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இது வந்து நோஸ் வழியாக வந்து நம்ம வந்து ஏர் வந்து எடுக்க முடியாது. நீங்கள் மவுத் வழியாக தான் ஏர் எடுக்க முடியும். மவுத் வழியாக ஏர் எடுக்கணும், நோஸ் வழியாக ரிலீஸ் பண்ணணும். ஸோ அது வந்து அப்படி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏர் வந்து கண்டினியூஸாக நீங்கள் எடுக்க முடியும். சப்போஸ் நீங்கள் நோஸ் வழியாக எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வாட்டர் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும். அது வந்து வாட்டர் அப்பப்போ ரிலீஸ் பண்ணிடணும். அது நோஸ் இதில் பார்த்தாலே தெரியும். நம்ம வந்து இது வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆயிடும். நம்ம இந்த பார்ட் ஃபுல்லாக அப்படியே இது ஃபுல்லாக அப்படியே கவர் ஆயிரும். வாய் மட்டும் தான் ஃப்ரீயாக இருக்கணும். வாய் மூலமாக மட்டும்தான் ப்ரீத் பண்ணணும். இன்கேஸ் இதுக்குள்ள மாஸ்க்குள்ள தண்ணி ஏறிடுச்சுன்னா நம்மளால ப்ரீத் எடுத்துட்டு மாஸ்க் அப்படி லைட்டாக அப்படி தூக்கிட்டு நோஸ் வழியாக மூச்சு விட்டோம்னா இதில் உள்ள யாரெல்லாம் போயிடும். நம்ம ப்ரீத்திங் இருக்கிற கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து ஒரு சில பேருக்கு 2 தேவைப்படும். நாங்கள் ஆல்ரெடி அந்த டைவ் போகிறப்ப என்னன்னாக்கா, புதுசாக நானுமே ட்ரை பண்ணேன். இப்போ என்னன்னாக்கா இவ்வளோ தூரம் வந்துடும், நோஸ் ஃபுல்லாகவே வாட்டர் வந்துடும், கண்ணு மட்டும் தெரியும். நீங்கள் இழுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வாட்டர் ஃபுல்லாக போயிடும். நல்லா ஏரை ஃபுல்லாக நல்லா செட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இங்கே வச்சு அழுத்திக்கிட்டு இன்னும் வேகமாக தள்ளணும். அப்போ தான் வந்து அந்த வாட்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் அது. ஸோ அது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அண்டர் வாட்டர் வந்து நம்மளால சர்வை பண்ண முடியும். இல்லாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஃபுல்லாக ஏறிடும். ஸோ நம்ம நல்லா ஏரை எடுத்துட்டு நல்ல ப்ரெஷர் கொடுத்து தள்ளினா மட்டும்தான் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க வாட்டர் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அது வந்து பேசிக்கான அந்த விஷயத்தை வந்து நமக்கு அங்கே கற்றுருவாங்க. ஸோ அண்டர் வாட்டர் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ளே போனாங்கன்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். நமக்கு அந்த ரீச் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஒரு கொஞ்சம் பதட்டம் ஆகிட்டோம் அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணுவோம்னா வாய் வழி எடுக்காமல் நோஸ் வழி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த நமக்கு இயல்புலே உள்ளது. நம்ம மூக்காலே சுவாசித்து பழகிருப்போம். அப்படின்றப்ப உள்ள போகிறப்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். பண்ணியிருக்கேன். நெய்வேலியில் வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. ஸ்விம்மிங் பூல்ல தான் கொடுத்தாங்க. 5 மீட்டர் டெக் மட்டும் சீக்கிரம் போகல. நான் ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் வரையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன் ஸ்கூல். இந்த 21 ஸ்கில்ஸ் எங்க சொல்லி தராங்க? இங்க பாண்டியில டிரைவிங் ஸ்கூல் இருக்கு. அங்க நீங்க பண்ணிக்கலாம். கோவா. எவ்வளவு ஃபீஸ் அதுக்கு? சார் ஓபன் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 35 ல இருந்து 40 வரை வருது. அது அட்வான்ஸ் வந்து 35. நீங்க அட்வான்ஸ் முடிச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ரெஸ்கியூ, டைவ் மாஸ்டர் அந்த மாதிரி கோர்ஸ் அதுல இருக்கு. ஸ்கூபா சைடு போனீங்கன்னா ஃபுல்லாமே எக்ஸ்பென்சிவ். நீங்க யாராவது பிளான் பண்றீங்கன்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா சீக்கிரம் முடிச்சிருங்க. ஏன்னா அதோட பிரைஸ் அதிகமாகிட்டே சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. இன்டர்நேஷனல் லைசன்ஸ் எங்க வேணா லைசன்ஸ். how many days ஓப்பன் வாட்டர் கோர்ஸுக்கு வந்து 3 days தான். 3 days உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க.
ஃபர்ஸ்ட்டு செக்ஷன் வந்து தியரியாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஸ்விம்மிங் பூலில் டீச் பண்ணுவாங்க. அடுத்து வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் ஃப்ரெஷ் வாட்டர்னா ஆறு ரிவரு குவாரி அந்த மாதிரி கூப்பிட்டு போவாங்க. 3ஆவது நாள் தான் உங்களுக்கு வந்து மெரைன் வாட்டரில் இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்புறம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டைவ் பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்க வேண்டியதான். இப்போ நார்மல் டைவுக்கும் இந்த ஸ்கூபா டைவுக்கும் வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ்? நம்ம ரொம்ப நேரம் இதில் ப்ரீத் பண்ணலாம்ல, நம்ம அந்த 150 பார் முடிகிற வரையும் நம்ம வந்து அண்டர் வாட்டரில் ப்ரீத் பண்ணலாம். நார்மலாக நம்ம ஸ்கின் டைவிங் இருக்குது, அது 1 ஹோல் பிரெத்தில் போயிட்டு வருவாங்க, தம் கட்டுவாங்க. நம்ம மூச்சு அது நம்ம எவ்வளோ ரொம்ப நேரம்லாம் இருக்க முடியாது, உள்ளே போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். நம்ம அதை பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணணும், ஏதாவது ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப நமக்கு ஸ்கூபா மேண்டேட்டரி. ஸ்கூபாவெல்லாம் வித் திஸ் எக்யூப்மென்ட் எல்லாம் இந்த ஆல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து கொடுப்பாங்க ட்ரைனிங்ல. ஆமாமா, இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம கொடுத்துருவாங்க. 35,000ங்கிறது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ட்ரைனிங் அந்த நேரத்தில் யூஸ் பண்ணுறது கொடுப்பாங்க. எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் வேணா தனியாக வாங்க. இப்போ ஏதாவது நீங்கள் ஒர்க்கு போறீங்கன்னா இன்ஸ்டியூட்லேயே இருக்கும். பேசிக் டைவர் எக்யூப்மெண்ட்ஸாக நீங்கள் ஃபில் வச்சுக்கணும், மாஸ்க் வச்சுக்கணும், ப்ளஸ் உங்களுக்கு சூட். ஏன்னா காமனாக யூஸ் பண்ணுற சூட்டு சில பேருக்கு செட் ஆகாது. அப்போ பர்சனலாக சூட் வச்சுருப்பாங்க, மாஸ்க் வச்சுருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அது போக ஃபின்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. மற்றபடி இன்ஸ்டியூட் பாண்டிச்சேரி போய் வந்துடுறீங்களா? சொல்றீங்க இல்லையா, மினிமம் எவ்வளோ நேரம் வரைக்கும்? சார் நம்ம ப்ரீத் பண்ண பொறுத்த இப்போ புதுசாக போகிறவங்க வந்து பதட்டத்தில் நிறைய இழுத்தாங்கன்னா சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். உங்களுக்கு ஈவினிங் 30 மினிட்ஸ்லேருந்து 45 மினிட்ஸ் வரையும் இருக்கலாம் சார். ப்ரீத்தை பொறுத்து, ப்ரீத் கண்ட்ரோல் பொறுத்து. அப்போ அந்த 50 காலன்ஸுங்கிறது அடுத்து ஒரு 10 நிமிஷம் கூட தாங்காது இல்லையா? 50 அது தாங்கும், சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக 50 வந்தோடனே மேலே வந்துடும் சொல்லுவாங்க. 10 மினிட்ஸ் கூட தாங்காது. 10 மினிட்ஸ் கூட தாங்காது. 50 பார் கேட்குறீங்களா? அதில் தாங்கும் சார். தாங்கும். நீங்கள் ஃபீல் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கண்டிஷன் வந்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை மேலே தூக்கி சேஃப்டிக்காக அவங்களே ரெண்டு கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன நடக்கலாம் சார் சொல்ல முடியாது. ஆமாம், இதோட குவாலிஃபிகேஷன் வந்து 200 மீட்டர் நான் ஸ்டாப் ஸ்விம் பண்ணணும், 10 நிமிஷம் ஃபோர்ட் பண்ணணும். 10 நிமிஷம் ஃபோர்ட் பண்ணணும் சேம் பிளேஸில் மிதக்கிறது. அதுக்கப்புறம் 200 மீட்டர் நிற்காம ஸ்விம் பண்ணணும். அதே மாதிரி நீங்கள் அங்கே அவங்களே சொல்லித்தரணும்னா அது அடிஷனலாக ஃபீஸ் கேட்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்விம்மிங் கற்றுக்கிட்டு தான் அதுக்கப்புறம். ஓ, இந்த 2 தான் ஸ்விம்மிங்கில் 200 மீட்டர் நிற்காம ஸ்விம் பண்ணணும், 10 நிமிஷம் ஃபோர்ட் பண்ணணும். ஸ்விம்மிங் தெரியாது பரவாயில்ல சார். அது இன்கேஸ் வந்து நீங்க உள்ள இருப்பீங்க அப்படின்றப்ப யார் பிரச்சனை உங்களுக்கு யார் பிரச்சனைனா நீங்க ஒரே ஒரு பிரீத் எடுத்துட்டு மேல வர அங்க தூரமா இருக்கு அப்படின்றப்ப நீந்தி போக தெரியணும் உங்களுக்கு. அது வரைக்கும் தான் போகணும்ல. ஃப்ரெஷ் வாட்டர்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை உங்களுக்கு. நான் வந்து 30 மீட்டர் வரையும் போயிருக்கேன். அட்வான்ஸுக்கு 30 மீட்டர், ஓப்பன் வாட்டர் டைவ் முடிச்சிங்கன்னா 18 மீட்டர் வரையும் போகலாம். டீப் டைவ் கோர்ஸ் இருக்கு, அதை முடிச்சிங்கன்னா 40 மீட்டர் வரையும் போகலாம். இதுக்கு ஆமாம் ப்ரீ-சி ட்ரைனிங்றாங்க. அது என்ன வாட் மீன் ப்ரீ-சி ட்ரைனிங்? ப்ரீ-சி ட்ரைனிங் தமிழ்நாடு மேரிடைம் அகாடமி அதை பார்த்தேன். ஆமாம் சார், பாண்டிச்சேரியில் டெம்பிள் அட்வென்ச்சர் ஸ்கூல் நேம் இருக்குது. கூகுளில் பார்த்தாலே அது லொக்கேஷன் வந்துடும். நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஃபோட்டோ நான் என்கிட்ட இல்லை, லேப்டாப்பில் இருக்குது. நான் இப்போ அண்டர் வாட்டர் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன். என்னோட ஒர்க் இங்கே ஒர்க் பண்ணேன். என்னோட ஸ்டடி ஏரியா ராமேஸ்வரம். அங்கே ஒர்க் பண்ணேன். பாண்டியில் டைப் பண்ணிங்க. என்னென்னா இதில் அட்வென்ச்சராக என்னென்னா நம்ம அட்வென்ச்சராக அந்தளவுக்கு போனதில்லை. ஆனால் அவங்க மெரைன் சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக ஜென்ரல் புக்கோ மற்ற ஸ்டோரி புக்கோ தமிழ் புக்ஸ் ஒன்லி ஃபார் மெரைன் சயின்ஸ் தான். ஜேர்னல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்கிட்ட இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னல்ஸ் வந்து 2010 வரைக்கும் எல்லாமே வந்து ஆஃப்டர் 2010க்கு அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து மெரைன் பயாலஜின்னு ஒரு ஜேர்னல், அது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா 1 இயருக்கு வந்து 8 lakhs அப்பயே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்ததுன்னா டாலர்ஸ் ரேட் எதுனா நமக்கு ஃபண்ட்ஸ் அலாட் பண்ணுறது கம்மியாயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த ஜேர்னல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதில்ல. அப்புறம் சப்டிஜியா பாண்ட்னு ஒருத்தர் இருந்தாங்க மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் ஸ்கூல் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸில் எமிரிட்டஸ் ப்ரொஃபஸர். அவங்க வந்து நமக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க பண்ணதே வந்து மெரைன் பயாலஜி, மெரைன் இக்காலஜி சீரிஸ், ஹைட்ரோபயாலஜி, நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னலில் வந்து அவங்க எடிட்டராக வேறு இருந்துட்டு அவங்க வேல்யூம் 1லேருந்தே நிறையா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அவங்களுக்குன்னே தனியாக ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கார்னே போட்டு வச்சுருக்குறோம். வந்து இந்த ஜேர்னல்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இதில் 2 crore இன்னைய கரண்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 2 crore கிட்ட வரும். இப்போ வந்து எதுவுமே ஹார்ட் காப்பீஸாக வர்றதில்ல, எல்லாம் ஷார்ட் காப்பி வந்து ஆன்லைனில் சிடிஸ் கொண்டு வந்துடுறாங்க. நம்ம யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டு நமக்கு இங்கேருந்து லிங்க் பண்ணி ப்ரௌசிங் சென்டரில் பண்ணிக்கலாம். சிஸ்டம்லாம் இப்போ கொஞ்சம் சரியாக ஒர்க் பண்ணல. ஆனால் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லேப்டாப் கொண்டு வந்தாங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த பாஸ்வேர்டு
லிங்க் இங்கே கொடுத்துருவோம். அவங்க வந்து அந்த மைல் ஆப்னு ஒரு இது ஆப் இருக்குது, அது மூலிமா வந்து அவங்க இன்ஃபோலிப்லேருந்து எடுத்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து ஃபுல் பேப்பர் ஆர்டிக்கல் அவங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணுவோம். பிஹெச்டி பீசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட 870 வரைக்கும் பிஹெச்டி பீஸ் இருக்குது. நம்பர் 1லேருந்து இது வரைக்கும் அந்த 10 ரேக் வந்து பிஹெச்டி பீஸ் தான் நம்ம வந்து கீப்அப் பண்ணுறோம். எம்எஸ்சி டெஸ்டினேஷன் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2000 இருக்குது வந்து எல்லா போஸ்ட்டுமே வந்து நாங்கள் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். அது இல்லாமல் பேக் வாங்கிச்சுன்னு சொல்லி உள்ளே ஃபுல்லாக பிஃபோர் 19 வச்சுங்களேன், அந்த ஜேர்னல்ஸ் எல்லாமே உள்ளே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் வந்து ஸ்டீல் ரேக்கில் அதில் இருக்குது. ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன் டிஃபைன் சொல்லிட்டு நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் 4 ஃபேக்கல்ட்டி மட்டும் வச்சுருக்கிறாங்க. மெரைன் சயின்ஸு, இன்ஜினியரிங்கு, அக்ரிகல்ச்சர், மெயின் லைப்ரரி 4 மட்டும் வச்சுருக்குறாங்க. நமக்கு என்ன இங்கே ஒரு எங்களுக்கு ட்ராபேக்னா மெயின் சர்வர் வந்து மெயின் லைப்ரரியில் இருக்குது. ஜென்ரல் லைப்ரரியிலேருந்து தான் நமக்கு இங்கே வந்து சர்வரில் வந்து கனெக்ட் ஆகும். வந்து எங்களுடைய லோக்கல் நெட்டில் கொடுத்தாக்கா வந்து சும்மா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணலாமே தவிர ஆப்ரேஷன்ஸ் எதுவும் பண்ண முடியாது வந்து. அதனால் அந்த ப்ராப்ளத்தினால அந்த கோவா சாஃப்ட்வேருக்கு இதில் தான் அந்த கோவா சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் ஆச்சுன்னா, மெயின் சர்வர் ஒர்க் ஆச்சுன்னா நம்ம இங்கேருந்து மெயின் லைப்ரரியில் என்னென்ன புக் இருக்குது, யார் இஷ்யூ எடுத்துருக்கா போயிருக்கா, இங்கே இருக்கிறத வந்து அவங்களும் அங்கே பார்க்கலாம், நம்மளும் அதுமாரி பார்க்கலாம். அந்த கோவா கனெக்ட் ஆகாத காரணம் வந்து மெயின் சர்வர் வந்து நமக்கு நெட்ஒர்க்கு சரியாக கிடைக்கல இருந்து. இப்போதைக்கு அந்த செக்யூரிட்டி கேட் ஒர்க் பண்ணுவோம். அதை காமிச்சோன்னா இப்போ ஸ்டாஃப்ங்களுக்கு டோக்கன் நம்பர் வச்சு இது பண்ணிடுவோம். ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து அவங்களுடைய ரோல் நம்பர் எல்லாருமே இப்போ பயோமெட்ரிக் ஐடி கார்டு தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம். வந்து அவங்களுடைய ஐடி கார்டு இதில் காமிச்சா அவங்களுடைய ஃபோட்டோ வித் ரோல் நம்பரு ஸ்டாஃபாக டோக்கன் நம்பரோடு வரும். அதுக்கப்புறம் புக்கை வந்து நம்ம இந்த ட்ரேயில் வச்சுருக்கோம். புக்கை ட்ரேயில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து அதில் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு மேக்னெட்டிக் சிப் ஒன்று வச்சுருக்கிறோம். அந்த சிப் மூலயமா அது ஏற்கனவே டேட்டா இன்புட் கொடுத்துட்டதுனால அதனுடைய அசர்ஷன் நம்பரு, டைட்டில், ஆத்தர் நேம் மட்டும் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அதை வச்சு நம்ம செல்ஃப் இஷ்யூ கேட்டதுன்னா இஷ்யூனா இஷ்யூ கொடுக்கணும், ரெனியூவல்னா ரெனியூவல், நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கணுனாலும் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம். அது வந்து இஷ்யூன்னு கொடுத்துட்டோம்னாக்கா இங்கேருந்து போகும்போது பார்த்தா அதில் வந்து கேட்டில் சவுண்டு வராது. அந்த கேட்டில் வந்து சவுண்ட் வராது, ஒரு காஸ்ட் பீட் சவுண்ட் மாரி ஒன்று வரும். நம்ம இதில் இஷ்யூ கொடுக்காம போனால் இப்போ 80% நம்ம வந்து அப்படி தான் மேனுவலாக தான் பழைய ரெக்கார்ட் மூலியமாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதில் வந்து அந்த பீப் சவுண்ட் நமக்கு வரும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நாலேஜ் இல்லாமல் யாரும் எடுத்துகிட்டு போனதுனால அந்த சவுண்ட் வரும். இதில் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டோம்னாக்கா அந்த சவுண்ட் வராது. ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது வெளியில் ட்ரா பாக்ஸ்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம். அந்த ட்ரா பாக்ஸில் வந்து அவங்க புக்கை அந்த இதேமாரி ஒரு ட்ரே இருக்கும், அதில் போட்டுட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் வந்து ஒரு ரெசிப்ட் ஒன்று வந்துடும். இங்கே இஷ்யூ எடுத்தாலும் ரெசிப்ட் வரும், ரிட்டர்ன் போட்டாலும் ரெசிப்ட் வரும். அதை அவங்க அங்கேயே போட்டுட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணுறவங்க போயிடலாம். திருப்பி ரெனியூவல் வேணும், இஷ்யூ வேணும்னா தான் உள்ளே வரலாம், இல்லைன்னா வர முடியாது. இது ரொம்ப அட்வான்டேஜே நமக்கு நல்லா இருக்கு. பட் இந்த பாருங்கள் சர்வர் ப்ராப்ளம்ட்டு அங்கேருந்து வர்றதுனால அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கும். இதே அக்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, இன்ஜினியரிங்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. இது ஆட்டி அந்த டவரை ஜூம் பண்ணுறேன். என்னது ஸோ மெரைன் ரிலவெண்ட்டான எல்லா விஷயமுமே எங்ககிட்ட இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு மெரைன் என்வரான்மெண்ட் போகிறீங்க அப்படின்னா என்ன பார்ப்பீங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ ஒரு வாட்டர் தெரியும், இல்லாட்டி சேண்ட் தெரியும், அவ்வளோதான் தெரியும். அங்கே போயிட்டு இருக்க போட்டை தான் நம்ம பார்க்க முடியும். அந்த இடத்துல அப்புறம் விண்டு பார்ப்போம். ஸோ அவ்வளோதான் அந்த இடத்துல நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு மெரைன் காம்பனண்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அக்சல் லைன் ஜிபிஎஸ் தான் கார்டினல் ஷெல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஷெல்ஃபில் ஒரு ஸ்டோர் லைன்லேருந்து நீங்கள் நின்று பார்க்குற தூரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கார்டினல் ஷெல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கார்டினல் ஷெல்ஃப்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பேஸ் வந்து கண்டினியூஸாக ஒரு 100 மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம். சில இடத்துல பேஸ்டாக அந்த ஷோர் லைனை பொறுத்து அது வந்து மாறும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோப், கண்டினியூவாக ஒரு ஸ்லோப் வரும் இந்த மாதிரி. இது கார்டினல் ஷெல்ஃபு, அதுக்கப்புறம் ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்சைட் பிளைன்ஸ்னு சொல்லுவோம். அந்த அப்சைட் பிளைன்ஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேவிகேஷன் எல்லாம் நடக்கும். ஸோ இந்த அப்சைட் பிளைன்ஸில் என்னென்ன காம்பனண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய அக்சல் கில்ஸ் நிறைய உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது கொஞ்சம் பழசாயிடுச்சு. சின்ன சின்ன குன்றுகள் நிறைய அக்சல் கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து கயாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கயாட்ஸ்னால் மவுண்டைன் இருக்கும் ஆனால் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும்.
வாட்டரோட கரண்ட் இந்த சர்ஃபேஸை வந்து அடித்து வச்சுருக்கோம். அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்படி ஒரு ஃப்ளாட்டான ஒரு மவுண்டன் இருக்கிறது தான் கயாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி வல்கனேஸ் இருக்குது. அப்புறம் ரீஃப் வேலி சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வேலிஸ் நிறையா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்சைல் பிளைன்ஸ், அப்சைல் ஹில்ஸ் அப்படிங்கிற, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபேன்ஸ்னாக்கா இந்த காண்டினென்ட், ஒவ்வொரு காண்டினென்ட்டுக்கும் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கரண்ட் பேட்டர்ன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். எவ்ரி சீசன் ஒன்ஸ் வந்து பேட்டர்ன் மாறும். அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து ஆனாவே சுற்றிட்டு இருக்கும் அந்த இடத்துல. ஸோ அந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கல்ஃப்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா, கல்ஃப் கண்ட்ரி அப்படின்ட்டு. ஸோ 3 பக்கம் நிலத்தாலையும் ஒரு பக்கம் நீராலும் சொல்லப்பட்டது. ஒரே ஒரு வழி மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ரீஜனை வந்து கல்ஃப் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ரீஜன் சொல்கிறோம் இல்லையா, டெல்டானா தெரியுமா உங்களுக்கு? டெல்டா நிறைய பேசுவோம். ஸோ ஒரே ஒரு ரிவர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பிரான்ச்சஸ் வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிவரில் வந்து சீல வந்து கலக்கும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர். ஸோ அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். எஸ்வரி நான் சொன்னேன் இல்லையா, காலையில் மேலே பார்த்தோம்னு சொன்னோம், ஃப்ரெஷ் வாட்டரும் மெரைன் வாட்டரும் எங்கே மிக்ஸ் ஆகுதோ ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்வரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். நிறைய இருக்குது. அதில் டைப் ஆஃப் எஸ்வரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 எஸ்வரிஸ் இருக்குது. அது எப்படி வந்து வாட்டர் வந்து ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸில் மட்டும் கலக்கும், ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பு வடிவில் கலக்கும், இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவலாக ரெண்டுமே ஒன்றா கலக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கலக்கிறத வச்சு நம்ம வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் எஸ்வரிஸ் தான் இருக்குது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அனிமல் அடாப்டேஷன் இருக்கும். அந்த அனிமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு எஸ்வரியும் இருக்கவே இருக்காது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய மாறுபடும். அதுமாரி லேக்ஸ் இருக்குது, ரிவர்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள வாட்டர் கரண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பேட்டர்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த மெரைன் காம்பனண்ட் உள்ளுக்குள்ள நிறைய இருக்குது. படிக்கணும்னா நிறைய படிக்கணும். அது ஒரு 4 வருஷம் நாங்களே இதை படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் கரண்ட் பேட்டர்ன், டைட்ஸ், வேவ்ஸு, விண்டோட பேட்டர்னுக்கு எப்படி மாறுது, அப்புறம் ஜூஜியோகிராஃபி, அப்புறம் வந்து காண்டினென்ட், ஒரு காண்டினென்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு காண்டினென்ட் எப்படி பிரிஞ்சிச்சு, இங்கே இருக்கிற அனிமல் அசோசியேஷன் எப்படி இருக்குது, அங்கே இருக்கிற அனிமல் அசோசியேஷன் எப்படி இருக்குது, ரெண்டுத்தையும் நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும். ஸோ எப்படி இங்கே ஒரு காண்டினென்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்கம் இருக்கிற நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறது இருக்கும். ஸோ இங்கே இருக்கிற அனிமலும் அந்த இருக்கிற 2 அனிமலும் ஒரே பிஹேவியர் இருக்கும், எல்லாமே சேமாக இருக்கும். எப்படி இது மாறிச்சு அப்படின்னு தெரியாது. ஜூஜியோகிராஃபிலையும் ஒரு தனியாக இருக்குது, ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது. ஸோ அதை படிக்கும்போது காண்டினென்ட் வந்து பிரிஞ்சு போகிறப்போ அனிமலும் அப்படியே அந்த லேண்ட் சைடே அப்படி பிரிஞ்சு போச்சு. ஸோ இங்கே இருக்கிற அனிமலை பற்றி 2 ஸ்டடி பண்ணுறப்போ 2 சேமாகவே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய படிக்கிறதுக்கு கரையில் நிறைய இருக்குது. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இன்னும் போகணுங்க, நிறைய சொல்லலாம். மெயின்டைன் பண்ணுறது கூட அப்புறம் அவங்க எல்லாமே some other works, but even though as per my promise, I just to share some of the information, not only about our center, and of course some of the information which is very related to the engineering science. So I already told you that we are focusing on some of the biomaterials. That means marine-based biomaterials and what we have did and what type of work is going on. And so those kind of information we are sharing right now. And of course, this is you already visited this mangroves area. You visited there. You just when you are leaving from here, you just visited there. And of course, what are the scenery you can see here? And that is the man-made mangroves. That is not a natural mangroves. Of course, our former dean and director and my teacher, Professor Kadresan and his research team did a wonderful work on the mangroves research. So that's why. And he has actually Professor Kadresan sir and his research team, they have involved on these activities. Originally they have collected the seeds from Picharam to Andaman Nicobar Islands, and after that they have nurtured here, developed here. So that's why now no one is claiming this is not in a man-made one. Of course, this is a natural one. So this is a very aquatic view of our center, and I already shared that our center and almost the remaining 48 departments and 9 faculties, which is located in Annamalai Nagar, that means main land. And of course, remaining all the departments and the faculties, they are dealing with land, but we are the only people we are dealing with the water, especially in salt water or sea water. So that's why we are here. And of course, you can face a lot of difficulties for coming over to here for a single day.
But similarly, for actually our breath and blood is our center, and so that's why whenever we are coming, even we are enjoying the days at our home or with family and friends, that is secondary for us. When we are spending the time to our center and our lab is the primary for us. So this is the way we have involved our center activities also. Next. And actually, I hope that some of the fellows introduce about our center, and that means CAS in marine biology. And they have observed one stage is there, Professor R.B. Sheshaya stage. You observed, na? You visited there or not? So you visited there. So actually, when the founder Professor R.B. Sheshaya developed our center, just like a small field stations during 1957. And you can imagine how those people, that means administrative peoples, during 1957s, they have helped to us. And in this case, Professor R.V. Sheshaya regularly came from Annamalai to here by using the that means the train. And actually, the railway station is 2 kilometers away from here. Once he was entered into the railway station, then he took some of the bullock carrier, that means bullock vehicle. So then he has reached to here. So this is the way he has observed. But when the Professor R.V. Sheshaya observed here, the sir observed so many of treasures. That means the lot of living resources, lot of non-living resources, and moreover that the place is very ideal for research. So immediately he conveyed the message. That means Professor R.V. Sheshaya conveyed the message to the authorities of Annamalai University at that time. That means Raja Sir Annamalai Chettiar immediately accepted his request. He handed over the blank check to our Professor R.V. Sheshaya for developing this place as a small field station. So this is what this center is developed as a small field stations during 1957. And after that, the field station during 1959, our field station is elevated as a department. That means the marine biology department. So 1959, it's declared as a department. That means the Department of Marine Biology. And after that, within the short span, that means 1959 to 1963, within the 5 years, our department elevated as the first center for Annamalai University. That means center. That means Center of Advanced Study. And of course, in India, only the 14th Center of Advanced Studies is there. CAS is there, and we are the one and only CAS for marine science so far. There is no other CAS status for marine sciences or the marine biology. And of course, one more CAS is also available at the main campus, that the CAS in linguistics. So, but our center is very premier one and the first one for Annamalai University. And next. And of course, the marine biomaterial in the sense, some of the information I want to share you for the engineering students. And of course, what you are seeing here, and that means the fishes or it may be the prawn, whatever it is. Almost in the case of, for example, in the case of prawn, the peoples are consuming the internal shells, that means the flesh, and they won't consider about their outer shells. That means when we are cleaning the shrimp, prawn clean on board, so they have to remove their shells, and we are only preferring the fleshy material. But actually, the fleshy material which consists of lot of nutrients, no doubt at all. But in addition to that, lot of other beneficial material or compounds is available on the shells itself. Actually, as a researcher, we are focusing on not only for their food, we are also focusing on what type of material which can be derived from the marine sources or the waste material. This is what we are engaging on these things. So this is not only for the prawn, it is also from fishes. Some of the fishes, when we go to the market, actually here one major landing center is there, Anandgoi landing center. So Anandgoi landing center is there. Even while you are purchasing the fishes, some of the fishes, if you go to there cleaning the fish, some of the fishes that the cleaners, they can remove their skin, and the remaining portion they have to cut and sell it. But not for all fishes, but some of the fishes only. But what type of fishes it may be removed, just like their skin, or it may be for just like what is that? The snakes, The snakes, they can remove their skin through their molting process. They can remove their skin. Similarly,
fish won't remove their skin, but the fish can remove their skin. Why they are removing the skins? In the sense that their skin is somewhat hardy. They are not easily digestible by the human stomach, so that's why they are preferring only the flesh material. Remaining the skin and other things, it is considered as a waste. So what our concept is, we have to develop wealth from the waste concept. We are utilizing such kind of the waste material into their beneficial materials or the beneficial products. So that's why we are developing so many products from the marine animals and the marine organisms. Next. Next. Please, please. 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 Regarding the marine nature products or the biomaterial, in the sense starting from all the things, starting from the hyaluronic acid, chondroitin, sulfate, chitin, chitosan, all these things, and just to share some other information about the hyaluronic acid. Hyaluronic acid is a chemical substances. Where it is present, in the sense hyaluronic acid which is present in almost all the joints of our body. If for example our body, that means our just extending our hands, extending our legs or walking our legs, we can smooth and there is no sound at all. But when we are watching some other movies introducing the mass hero, their mass hero extending his hand, in the sense some of the sound is happened. Observed or not? The sound it is denoted, originally the sound it is not denotes their mass. Originally it's a disorder, are called as the arthritis. Those are the peoples when we are releasing our hands, if some of the sound is happens, in the sense it leads for arthritis. If in this case the hyaluronic acid is present in all the joint, in the sense no arthritis at all. So that's why we have identified such kind of the hyaluronic acid. We have identified the hyaluronic acid, isolated and characterized the hyaluronic acid, and even we have identified the low molecular weight hyaluronic acid from the marine bivalves, that means marine shells, and supported by the Department of Biotechnology program. And we are worked on that, and some of the work is also going on. In addition to that, all the things is there, and I already shared some other information about the silk fibroin. During our morning sessions, I just shared some other information on the silk fibroin. So all it's an alternative for the natural silks. We can get such kind of the silk fibroin from the marine sources also. Next. And one more. So in the market, so far a lot of medicinal devices are there, and almost all the medicinal devices it just like developed from the polyvinyl material or the PVC material. And nowadays the polyvinyl material or the medicinal waste is also a very dangerous problem. Medicinal waste. So not only the home waste, but the medicinal waste is that means the treatment or management of the medicinal waste is another challenging task. So if you want to avoid such kind of things, we can develop alternatives for the existing medicinal or medical devices. It is possible. We can derive or we can develop a lot of medicinal products or the medicinal devices from the marine sources or the marine-based biomaterials. Next. So that's why we are working on that. Next. Previous slide. Dental prosthesis, and actually during the dental prosthesis, what happened? These things. Dental process, what happened? Originally, when we are removing the teeth, the doctors using some of the gels. And in addition to that, the doctors sometimes it will be suggested that the root canal treatment. In this case, they have used some of the gum. Originally, the gum is derived from the marine sources. The gum is originally derived from the seaweeds, not from any other sources. Because it's a very the edible one, no toxicity or toxic effects. So that's why such kind of the fibrous material which can be derived from the seaweed itself. So this is another thing, and we have collaborated with
Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences. The couple of people is also working on that, and that means those who are studying the masters in dental, they are worked on it. Next. Speed. So the marine sources, So marine sources, marine sources is very ideal for development of various biomaterials, and in this case, we have worked on that. I already told you that the Ministry of Earth Sciences, they have developed 21 lead molecules, and with the support of Ministry of Earth Sciences, collaborated with the CDRI. This is the outcome of our 2 more projects. Brief information about our outcome. Next. So this is the information I want to share with my dear friends. Actually, I already told you that the shipping, that means anti-fouling problem, is a very major drawback for the shipping industries. Even lot of the researchers is working on that. If they develop any anti-fouling emulsions or anti-fouling coating material or anti-fouling coating sheet, in the sense you become a millionaire, because number of research is going on for developing such kind of emulsions, but the research is going on, and there is no proper remedy so far. But the researcher from some other country, and I think the US, they have developed some of the emulsions based on the principles. This is one animal. Actually, this is the animal. And what happened? This animal, they are having the rigid surface, So this is just like a very rigid surface. And the scientists think that whenever we saw the animals, and even the Indians, we saw the animals, immediately we think only for food. But when the other people see the animal, they are not only consuming the for food, we are also observe their external things, that means external parameters. The people observe the thing in the sense, why the such kind of the barnacle is a small organisms of the animal. They are attached in tons and tons of the base of the ship. So this is a very drawback for the shipping industries. If such kind of the settlement, it will be high, increase in the sense that they need lot of fuel for their transportation, and not only for increasing their fuel, and the ship fuel efficiency may be lower. In addition to that, that means what is the speed? Carrier speed is also lower. So lot of deficit of efficiency is there due to the such kind of the settlement. So that researchers observed that why the such kind of smallest organism, they won't attach to the previous animal, that is called as the green mass. Why they are not attached to these things? Then they have found that drive the animal, just to drive the animal. This is the shells. Just to drive the animal, what happened? The researchers, they can easily remove their layer. Just by peeling itself, they can easily removing their layer. And after removing the layer, that's just observed in the cement tape. What are their nature? What are their pattern? What are their textile nature is there? And such kind of the phenomena, or such kind of the microtubules arrangements, which is responsible for they won't accept any other animal as a settlers. So then they are developing a new emulsions based on these principles. So that's why the marine animals are the marine organisms which is used for development of the anti-fouling emulsions from the marine-based materials. This is the one more information. Next. And previous one. And this is also related to you and the green fluorescent protein. And nowadays the fluorescence, in the sense you are very well known the fluorescent behavior. And when you are entering into the National University of Singapore, and they are maintaining 2 tanks. One tank is very much located, and they are keeping such kind of jellyfishes. They are developing a green fluorescent protein. In addition to that, the fluorescent nature which can be converted as a electrical energy, and the electrical energy stored in a battery, and they have to regenerating again. So this is the particular tank that could be illuminated by using the biological power itself. So this is the information which we can be shared for your informations. Next. Previous.
Actually, this is also related to you. And actually, this is also related to you. Optical fiber. So we can develop some of the optical fiber or alternative for the existing optical fiber from the marine organisms itself. This is one of the clam you can see here. They are capturing the light during the daytimes, and even the night times they having exhibit or emitting the lights. How it is possible in the sense they are the shapes which consist of lot of carbons. The arrangements of carbon itself, which is very much useful for observing the light. And also, after observing the light, again the arrangements of the carbon, they are involving the process, that means the emitting process. So this is the way they have developed the optical fiber from the marine sources. It is also possible. The research is going on based on these principles or the phenomena. This is also related to their engineering. Yeah, you can, if you are just cross sectioning of the animal, such kind of the carbon textures or the carbon phenomena is there, which is responsible for the emissions. All are related to the engineering side, and we only about their animals, but remaining all their work related to the engineering and technology. Next. And this is also some of the gels we have prepared, and we are also did some other work on that. Next one. This is another things I already told you that some of the adhesive material, bioplaster we have developed. So we have actually this is the work which have been done at our laboratory itself. We have collected the animals and we can keep the animals at our laboratory. And after that, how they can attach to the substrate. How they can attach to the substrate. For example, if you want to placing a hook, that means hook in the sense they need some of the paste, isn't it, or glue. But this animal, how it is possible? The animal, they don't have any shops at the sea, and so how they can get the things in the sense that animal can itself secrete the adhesive protein. So we have focused on that. What type of adhesive protein is there? How they can attach? How long it is attached? And what is their quantity, that means their yield. So these kind of studies we have did, and for the development of bioplaster. For example, this adhesive they can attach, or they can what is the paste, even the water medium, in the sense it's very strong. So why not we are developing such kind of bioplaster from the marine sources? This is the way we have worked on that. Next. So this is the related information on the bioplaster itself. Next. Yeah, this is some of the other information for the biomaterial in bone tissue engineering, and this is the information one of my students did some of the works on that, and some of the broken, that means the bone broken, it may be happen. Originally they are what is that, switching, and after that they are placing some of the sheet. You can see the things. This is the thin, flexible, strong membrane sheets they have applied on that, and after that what is that? Regenerations of the cells. Cells are regenerated, and once the joining is happened, then they easily remove the sheet. But so far, the sheet, what are the sheets they are using, in the sense synthetic sheets. But we are using, that means in the sense as a marine biologist, we are using or developing such kind of sheets as an alternative for existing one. So one animals, that means the echinoderms, these are, the starfishes, starfishes, and so same group of animals, sea urchin is there, they are having such kind of a capacity to develop the sheets. Next. And similarly for these things, actually the skins, which is used as a biomaterial for wound healing capacities. Just like the plaster. Originally, when you go to the medical shop, we are purchasing the plaster, we are purchasing the antibiotic, then we are put the antibiotic on the affected area, and they can place in a bandage. But here,
that once if you are developing such kind of biomaterial from the tilapia skin, that the skin itself having the antibiotic, and if you are just cleaning and if you are maintaining the abiotic in condition in the sense, aseptic in condition in the sense, you can apply on the skins. It's a very good remedy for the fire wounds. So this is the information on that. This is very ideal information. Next. Fresh water. Tilapia on the next. So this is some of the work we have did for developing drug delivery capacities, gels as well as the film from the marine, what is it, squid. Kanava மீன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுல இருந்து we have developed some of the biomaterials for targeted drug delivery. So this is the information on that. Similarly for wound healing capacities, we did some of the wound healing capacities by using the squid skin based collagen as well as the combination of collagen and hydroxyapatite. And this is also the same thing. Next. This is another information work. Actually, we are not only working on the biomaterials or the drugs, and this is another problem for aging fellows. Like as once we are crossing 45 plus, and the major worry is not only for our wealth or our stuff. Another major worry is whether the age ஆயிட்டே இருக்கு, மோதிர சுருக்கம் வந்துட்டே இருக்கு, wrinkling formations. So that means the aging is a very major problem for us. So that's why we are preferring lot of that means artificial materials for enhancing or prolonging the things. But in addition to that, our some other material which we can be isolated from the mucous and things, which is responsible for anti-aging process as well as the tanning process. That means they are involving in the reduction of tanning process. Dark ஆகிறதையும் நம்மளால வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒர்க்கும் நம்ம இது எல்லாமே எங்கள் லேப்ல பண்ண வரலாம். நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் இதோட முடிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த ஸ்லைட்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். இது பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா இது வந்து ஒரு சி ஆக்சிஸ் சொல்லிட்டு இது வந்து அதோட ஸ்பைன். இஃப் யூ கட் தி ஸ்பைன், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்பைனை கட் பண்ணோம்னாக்கா, so once we are observing the transverse section in the sense which is very similar to the human bone. So then why we are not such kind of the alternative for replacing the human bone by using the C axis? That's what we did some of the preliminary work by the support of Department of Science and Technology. So this is the information on that. Next. And this is another information, and of course some of the work we have did for developing the flame retardant properties. That means the fireproof material. So we are developing such kind of fireproof material by using the sphere action itself. This is also we have did for our PhD students. Okay. Next. And of course, number of informations are there. The time is not permitting, my dear participants. Even though why we have shared the information in the sense, actually the government of India, not only the government of India, almost all over the world, once you are entering into the research is not only in here, and research is not only involving a single department. Research in the sense, if you want to developing any possible or promising outcome in the sense, we try to share our hands. And that means the collaborations and coordination, that is very much important. So even if you are sharing the information within the campus and within our university itself, beyond that we are sharing our hands with some other universities or some other national as well as international universities. In the sense we can developing some other materials. And what are the information I shared, my dear friends, all these things information, whether it will be the preliminary one or it will be the product oriented one, all these things it is achieved based on our achieved not only by me, all the credits goes to my students as well as the collaborations. That means the collaborators from national as well as the international, and these are the facilities which you have been already seen at my laboratory. Next. So the next. Yeah, this is the international collaborations which is available with us for
sharing that means engaging the students from there to here, here to there, and the professors as well as the scientists, they can come here and involving some other research related to the marine sciences. And similarly, we are also meant to there, and we are going to be there. So accordingly, we are sharing our knowledge in terms of the development of the process as well as the products. Next. So these are some of the interviews, and this is my research team, which we have been actively engaging for this what is that voyage. And anyway, this is the time I take a privilege from you. I just share some of the informations, and once you have just what is that, ignite your minds related to the marine side, in the sense you are always welcome. Our center is here. We are ready to help to you. All the best. Thank you. If you have any doubts regarding the facilities or collaborative work with the marine science, because our topic is the smart agriculture, applications of IoT and machine learning and the smart agriculture. You may apply to the smart aquaculture, smart marine by using these machine learning and IoT techniques to these marine sciences also. Okay, that's why you have to think that also. Okay. And as there's a very good suggestion by Professor, actually in this point of view, we have developed, actually one of my PhD students is working on that. She is involved into developing a microsphere, nanosphere, right? By using the chitin and chitosan. And after developing the nanosphere, we have to incorporate it with the some of the pesticides. And after that, the nanosphere, developed nanosphere will be applicable into their crop field for the targeted delivery. This is the way we have worked on that, and the work is going on. So if you are working on, if you want to working on that, if you want to share anything else, better you have to try to come and we will share the details. So this is similar to biomimicry, so there's some products of biomimicry. Yeah. Exactly, for hot operations also recently have been used with the adolescent. Yeah. Similarly, we can develop some other biomimics concept from the by using the marine element. It is possible. It is possible. Preliminary work, we have a lot of preliminary work, but the only thing is, as usual, the struggling is there, constraints is there, problems is there, issues are there, even though we are working, that's all. Actually, what SAR is told is they are having a lot of problems. They identified the problems. We have to work along with these problems. We have to use the technology, algorithms, those things. Okay. Different fields, they identified the problems. Application is the product or the pattern, we are going to be working on those papers. Any other doubts or anything else you want to discuss with sir? And anything else, no problem, madam. And for the students, I have only one number and contact number. You can update the contact number from what is the net itself, because I don't have any dual SIM or anything else. I have a single SIM always since from 2004. So better you have to contact over. I will share the SARS number and mail ID to you later. Okay. If you have any doubts or anything, if you want to collaborative work with SAR means you can contact any contact. College students here are looking la. Computer science students, PG students. PG students. And another information for one more thing. These three students and one more students are the scholars from information technology and triple department. Oh, there are PhD scholars, 4 of them are there. Oh, those people. Anyway, lot of fellowships opportunities are there. Fellowship opportunities are there for those who are studying in the PG, and especially for those who are studying in the higher studies. And the thing is, students, if you want means for the fellowships, you can contact sir. You can do most of the image processing work or video processing or machine learning work along this area. You can contact sir. You can get some fellowships also. The one more, fellowship you may contact sir afterwards. Okay, you can apply those things in this area. Definitely we will guiding you. We will give the proper information for you, especially for getting the fellowships. Actually, 3 years back, I have delivered one talk in economic department. Actually, they have arranged one, conference or workshop for all the research scholars of Annamala University. At that time, I have delivered the things,
and I have summarized what is the scopes and opportunities for the students, especially for the science students. And I explained all these things. After that, after 3 years, couple of the students came to me, sir. It's a very much thankful to you, sir. You just sharing the information about the what is the DST Inspire Fellowship, sir. We are the Inspire Fellowships. We are going to submit our thesis. So this is the way our informations or our words it will be reaching to the students. The information it will be reaching to not on their what is that eyes. If the information sometimes reaching to the heart, definitely you can materialize and work out. All this. Okay, so at the outset, I will thank Arumugam sir for his wonderful information regarding the center and opportunities and research what's going on in this marine biology department, and she showed the facilities available in this lab also. I request Muthain sir to honor the Arumugam sir with small shawl. I request Pradesh to honor the presentation. Pradesh? மைக்ரோகண்ட்ரோலருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும். அனலாகா இருந்தா என்ன பண்ணாது, அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாது. அப்ப என்ன பண்ணலாம், எப்படி ஒரு கன்வெர்ட்டர் நான் இங்க யூஸ் பண்ணணும், அப்ப ஒரு அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர் போட்டு அந்த அனலாக் டேட்டாவை டிஜிட்டலா மாத்தி நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு புரியுற மாதிரி டிஜிட்டலா உள்ள அனுப்பி அதை நான் ப்ராசஸ் பண்ணணும். அப்ப சென்சார்ஸ், டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ், ஒரு இன்புட் கொடுக்குற ஒரு ஸ்விட்சஸ், இதெல்லாம் இன்புட் டிவைசஸ். அவுட்புட் டிவைசஸ்னா எதை சொல்லலாம், ஒரு சுவிட்ச் இது ஒரு ஆன் ஆஃப் பண்ணணும், ஒரு ஃப்ளோ இருக்கு அதை ஒரு ஆன் ஆஃப் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு ஒரு வேல்வோ இல்லை ஒரு ஸ்விட்சோ இல்லை ஒரு ரிலேவோ இதெல்லாம் என்னது ஒரு அவுட்புட் டிவைசஸ். இந்த அவுட்புட் டிவைசஸோ டைரக்டா சிலது டிஜிட்டலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும், சிலது அனலாகா தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். அப்ப அவுட்புட் சைட்லயும் எனக்கு என்ன வேணும், ஒரு டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்ட்டர் சம்டைம்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ இப்போ இதை சொல்லிட்டேன். இப்போ நான் ஏதாவது ஒரு குட்டியா ஒரு ஆட்டோமேட் பண்ணணும். என்ன ஆட்டோமேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு டெம்பரேச்சரா இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம ஒரு வாஷ் பேசின் யூஸ் பண்றோம். வாஷ் பேசின் யூஸ் பண்ணக்குள்ள இப்போ நிறைய ஹோட்டல்ஸ்ல பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேவா, என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு இன்டரப்ட் த லைட் பிட்வீன் த டூ சென்சார்ஸ்னா இன்டரப்ட் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வாட்டர் போர்ஸ் எடுத்த உடனே தள்ளி போயிடுது. இல்லை நிறைய இப்போ நம்ம சிதம்பரத்துலேயே பலகாரம்.com அப்படின்னு போனோம்னா நம்ம மோஷன் இது சென்ஸ் பண்ணுது, த டோர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஓப்பன்ஸ் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் இஸ் கோயிங் டு பி க்ளோசஸ். நம்ம சானிடைசர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம், இட் இஸ் கோயிங் டு பி நம்ம கை நீட்டினா என்ன வருது, சானிடைசர் வருது போகுது. ஸோ இது எல்லாமே என்னது, ஸோ ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணுறோம். இப்போ இதெல்லாம் பண்ணணும்னா என்னென்னலாம், இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ங்கிறது ஒரு இன்டகிரேட்டட் சிப். என்னது, ஒரு இன்டகிரேட்டட் சிப். ஓகேவா, இந்த இன்டகிரேட்டட் சிப்பு மட்டும் நான் கடையில் ஒரு 30 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்தா பத்தாது. எனக்கு என்ன வேணும் அதோட, அது வாங்கிட்டு வந்து என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு கஷ்டமா போயிடும். உங்களுக்கு அந்த சிப்பை மட்டும் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வருவீங்க, அட்மல் 32 ஒரு ஐசி கொடுங்க அப்படின்னு போனால் கடையில் கொடுப்போம். பட் உங்களுக்கு
அதை எடுத்துட்டு ஒரு சால்டரிங் அயன் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பிரெட் போர்டு எடுத்துக்கிட்டு பண்றதுன்றது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். என்னன்னா அது ஒரு இன்புட் டிவைஸ், எது எந்த பின்னு தெரியாது உங்களுக்கு. அதோட ஒரு அந்த அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர் இருக்காது, டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்ட்டர் இருக்காது, ஒரு இன்புட்டை சுவிட்சா கொடுக்கணும், ஒரு சுவிட்ச் இருக்காது, ஒரு அவுட்புட்டை நான் பார்க்கணும்னா ஒரு எல்இடி இருக்காது, இதெல்லாம் இருக்காது. அப்ப நான் கொடுக்கக்குள்ளேயே உனக்கு எப்படி கொடுத்துட்றேன்னா, உங்களுக்கு ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர், சிப்பு, கொஞ்சம் மெமரி, அதுக்கான பவர் சப்ளை யூனிட், எந்தெந்த பின்லாம் நீங்க டிஜிட்டல் அவுட்புட்ஸ் எடுக்கலாம், எந்தெந்த பின்ஸ்லாம் டிஜிட்டல் இன்புட்ஸ் கொடுக்கலாம், ஒரு ஏடிசி அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர், இன்னொரு சிப்பு, ஒரு டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்ட்டர், இன்னொரு சிப்பு. அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரோட ஸ்பீடு எதை பொறுத்து இருக்குன்னா, நான் கொடுக்கக்கூடிய கிளாக் ஸ்பீடை பொறுத்து இருக்கு. ஓகேவா? அதுக்கு ஒரு கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் வேணும். இது எல்லாத்தையும் நான் சேர்த்து என்ன பண்ணிடுறேன், ஒரு குட்டி போர்டு ஒன்று டிசைன் பண்ணிடுறேன். ரெடி டு யூஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஹார்ட்வேர். நிறைய ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ நம்ம இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். இப்போ நான் என்ன உங்களுக்கு நான் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன்னா, ஓப்பன் சோர்ஸ் ஹார்ட்வேர் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன். ஓப்பன் சோர்ஸ் ஹார்ட்வேர் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன். அதுதான் இந்த Arduino. இப்போ ரெடி டு யூஸா ஒன்றும் உங்களோட அப்ளிகேஷனுக்கு நீங்க எதுக்கு வேணாலும் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் நான் ராவா கொடுத்துட்றேன். இப்போ நான் வந்து நிற்கிறேன், நீ என்ன எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோ. நான் கடைக்கு போனாலும் போறேன், நான் குக் பண்ணாலும் குக் பண்றேன், நீங்க எதுக்கு வேணாலும் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நீங்க என்ன செய்யணும், எனக்கு நீங்க சொல்லி தரணும், என்ன நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணணும். அது யாரோட கையில இருக்கு, அந்த ப்ரோக்ராமரோட கையில இருக்கு. அப்போ அத மாதிரி நான் என்ன பண்ணிடுறேன், உங்களுக்கு ஒரு Arduino போர்டை கையில கொடுத்துறேன். இவ்வளவுதான் Arduinoனா. 2003ல இத மாதிரி இத்தாலியில ஒரு group of peoples they created this one, especially for they done it for the school students. Projects பண்றதுக்கு, automate பண்றதுக்கு they designed this one, this board, Arduino board. You can use it for any applications, either it may be in civil field or mechanical field or marine field or agriculture field, whatever it may be. If we are coming to the agriculture field, smart நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். How you are going to make it as the smart? ஏதோ அப்போ ஆட்டோமேட் பண்ண போறோம். ஸ்மார்ட்ன்ற வேர்டுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஒரு கிரீன் ஹவுஸ் இருக்கு. கிரீன் ஹவுஸ்ல என்னெல்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும், டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும், லைட் மெயின்டைன் பண்ணணும், ஹியூமிடிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும், இத்தனையும் இருக்கு. அப்ப என்ன செய்யலாம், டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு Arduino போர்டு இருக்க போது, எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி Arduino போர்டுன்னு கூட அவசியம் இல்லை. ஒரே நான் வந்து 10 வேலையும் நான் பண்ணுவேன். இப்போ நான் இருக்கேன்னா நான் 10 வேலை பண்ணுவேன். கிளாஸும் எடுப்பேன், இதையும் பண்ணுவேன், அதையும் பண்ணுவேன்னா இட்ஸ் மை கேப்பபிலிட்டி. ஒரே போர்டுக்கு நீங்க நான் 3 சென்சார்ஸ், டெம்பரேச்சரும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும், ஹியூமிடிட்டியும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். அது டைம் ஷேரிங் பேசிஸ்ல. அப்படின்னா என்ன டைம் ஷேரிங் பேசிஸ்ல, ஷெட்யூல் பண்ண போது அதுலயும் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும். அதை நான் காம்ப்ளிகேட் பண்ண விரும்பல. அதுலயும் ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும். இட் இஸ் கோயிங் டு டூ த ஷெட்யூலிங், ஹவு டு டூ திஸ் ஒர்க். ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போதும். இட் கேன் டூ த ஃபுல் கிரீன் ஹவுஸ் ஆட்டோமேஷன், எல்லாமே பண்ணிக்கும். ஓகேவா? டெம்பரேச்சர் சென்ஸ் பண்ணும், ஹியூமிடிட்டி சென்ஸ் பண்ணும், மாய்ஸ்சர் சென்ஸ் பண்ணும், லைட்டை சென்ஸ் பண்ணும், வாட் எவர் இட் மே பி, இட் இஸ் கோயிங் டு பி டூ ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஓகேவா? அப்ப இந்த ஒரே மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்கு அப்ப என்ன உங்களுக்கு தெரிய வருது, நிறைய இன்புட்ஸ் இருக்கு. ஒரு இன்புட்ல டெம்பரேச்சர் கொடுக்கலாம், ஒரு இன்புட்ல ஹியூமிடிட்டி கொடுக்கலாம், ஒரு இன்புட்ல மாய்ஸ்சர் கொடுக்கலாம். இது எல்லாமே பண்ணுது. நிறைய அவுட்புட்ஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு அவுட்புட்லயும் ஒவ்வொரு ஆக்சுவேட்டர்ஸ் நான் கனெக்ட் பண்ணலாம். இத்தனையும் you are having these things. அப்ப ஒரு Arduino போர்டுன்னு ஒன்று ரெடிமேடா ஓப்பன் சோர்ஸ் ஹார்ட்வேர் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. இதை வச்சுட்டு எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இதுல என்னென்னலாம் இருக்கு, ஒரு 8 பிட் அட்மல் ப்ராடக்ட், ஒரு 8 பிட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்கு, ஒரு 8 டிஜிட்டல் iOS. இது இந்த Arduinoலயே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ஓகேவா? இங்க யூஸ் பண்ண போறது Arduino Unoன்றது. ஓகேவா? இது நீங்க என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இன்புட்ஸ், அவுட்புட்ஸ், அனலாக் இன்புட்ஸ், அனலாக் அவுட்புட்ஸ், PWM அவுட்புட்ஸ், இதெல்லாம் பேசிக்கா யூ ஆர் ஹேவிங் திஸ் ஒன். ஓகேவா? சம் LEDs, சம் switches இருக்கு. ஏன் LED switchesனா, நான் ஒரு இன்புட், இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு அவுட்புட்டை செக் பண்ணணும்னா அந்த எல்இடியை க்ளோ பண்ணலாம், ஆஃப் பண்ணலாம். ஸ்விட்சை இன்புட்டாக கொடுத்து இன்புட் கொடுக்கலாம், செக் பண்ணலாம். இதுக்கு எல்இடிஸ் இருக்கும், ஸ்விட்சஸ் இருக்கும். இதுதான் இது. ஒரு USB போர்ட் இருக்கும். இதுக்கு சார் இந்த USB போர்ட்டு, நானே இப்படி ஒரு வேர்டு அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். உங்களோட ப்ரோக்ராமிங் சொஃபஸ்டிகேட்டடாக இருந்தால் நல்லது, ஈஸியாக இருந்தால் நல்லது. இதை போய் உங்களுக்கு பைனரி லாங்குவேஜ்லையோ அசம்பிளி லாங்குவேஜ்லையோ உங்களுக்கு புதுசாக கற்றுக்க சொல்லி பண்ணுறதோட உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே யூனிவர்சலாக தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரே லாங்குவேஜ் என்னது, ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜான ஒரு C தெரியும். இப்போ இந்த Arduinoக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ண போறாங்கன்னா, சிம்பிளிஃபைடு வெர்ஷன் ஆஃப் த C தான், தட் இஸ் த எம்பெடட் C. ஓகேவா? அதில் நீ கம்ப்யூட்டரில் ப்ரோக்ராம் பண்ணி Arduino ப்ரோக்ராமிங், தட் we call it as a sketch. ஓகேவா? ப்ரோக்ராம் பண்ணி அதில் n number of library functions are there.
லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்னன்னா ஆல்ரெடி ரிட்டர்ன் த ப்ரோக்ராம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் மாடியூல்ஸ்ல இருக்கு, யாரோ ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அதை வந்து நான் ஃபங்க்ஷன்ஸாக எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறதா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீ உன்னோட பெரிய ப்ரோக்ராமை கூட என்ன பண்ணணும், ஒரு 10 வரியில முடிச்சிடலாம். எல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ஸாக நீ பண்ண போற. ஓகேவா? இது நான் சிலது இதை யூஸ் பண்ணாதவங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும், அது பண்ணி பார்க்கக்குள்ள தெரியும். இப்போ எதுக்கு இப்படி வச்சுக்கிங்க, யாரெல்லாம் அடிக்கடி சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒர்க்கை ரிப்பீட்டடாக பண்ணுறாங்களோ அதை மாதிரியே இதை அவங்க ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராமாக பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அதை அப்படியே நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது பேர் தான் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா? ஒரு ரிப்பீட்டட் ஒர்க்கை வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ப்ரோக்ராமர்ஸ் ஆட்டோமேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை ஆல்ரெடி ஒரு ஃபங்க்ஷனாக எழுதி வச்சுட்டாங்க. அதை அப்படியே எடுத்து நான் ஒரே ஒரு வரியில் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அது இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒர்க். ஓகேவா? அப்போ நான் என்னது, ஒரு எம்படட் சில என்னோட ப்ரோக்ராமை கம்ப்யூட்டரில் எழுதி இதில் இருக்க யூஎஸ்பி வழியாக நான் என்ன செய்ய போகிறேன், டவுன்லோட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறேன். இதில் நிறைய ஒயர்லெஸ் டிரான்ஸ்மிஷன், ப்ளூடூத், ஜிக் எல்லாமே இருக்கு. பட் இப்போதைக்கு யூஎஸ்பி இதை மட்டும் பண்ணிங்க. இதுதான் அர்டினோ. இதுதான் என்னது, இட் இஸ் த அர்டினோ. இப்போ இந்த அர்டினோவுக்கு வச்சு நம்ம எப்படி ஒரு ஆட்டோமேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம். இதை வந்து நீங்க கிட்ட எடுத்து கிட்ல தான் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதுக்கு என்னன்னா we are having the simulation software is available. சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர்னா எல்லாருக்கும் புரிஞ்ச மாதிரி சொன்னால் ஒரு CADன்றது ஒரு சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர். கரெக்டாக? ஆட்டோ CADன்றது இது சிவிலாக இருக்கட்டும், மெக்கானிக்கலாக இருக்கட்டும், வாட் எவர் இட் மே பி, இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர். இதை மாதிரி எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்க்கும் என்ன இருக்கு, எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸோட என்ன இருக்கு உங்களுக்கு, சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர். இதுக்கு உள்ள ஒரு சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர் தான் திங்கர்கேட் அப்படின்ற ஒரு சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர். இந்த திங்கர்கேட் சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர் எடுத்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்கும், ஒரு எல்இடி வேணுமா, சென்சார் வேணுமா, எல்லா எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸும் லைப்ரரியா இருக்கும். அதை எடுத்து சாஃப்ட் ஒயரிங் பண்ணி நீ ப்ரோக்ராம் பண்ணி நீ ஆர்டினோ போர்டே வாங்குறது அடுத்த விஷயம். அதுலயே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் டூ ஆல் தி சிமுலேஷன்ஸ் ஃபார் யுவர் ஒர்க். ஸோ இப்போ நீங்கள் போய் என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங்கர்கேடுக்கான எப்படி ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை எடுத்து ஒரு எம்படட் சில ப்ரோக்ராம் பண்ணி இன்புட்ஸ் கொடுத்து அவுட்புட்ஸை எப்படி பார்க்கறது அப்படின்றது சிமுலேஷன்ல முதல்ல பார்த்துக்கணும். இப்போ பில்டிங் கட்டுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்றோம், அதை எல்லாத்தையும் நம்ம சிமுலேட் பண்ணி கேட்ல எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டு ஒரு வியூ பார்த்துட்டு 3D வியூ பார்த்துட்டு தான் ஃபுல் எக்ஸிக்யூஷனுக்கே போறோம். இப்போ நான் இதுக்கு எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறீங்க, ஒரு டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் டிசைன் பண்ண அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்னோட ப்ரோக்ராமை நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன்னா ஏதோ ஒரு சிமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர்ல கொடுத்து நான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு என்னோட ப்ரோக்ராம் ஓகே அப்படின்றதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவேன், ஆர்டினோ வாங்கி அந்த போர்டில் டவுன்லோட் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டா நான் கொடுப்பேன். ஓகேவா? அத மாதிரி இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பார்க்க போறது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 45 மினிட்ஸ் ஆர் 30 மினிட்ஸ் இதை நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் யூ கேன் டூ a number of wonders. நிறைய பண்ணி பார்க்கலாம். ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் நீங்கள் ஈஸியாக டெவலப் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பெருசாக ப்ரோக்ராம் நான் வந்து படிக்கவே இல்லையே சார், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இல்லை, ஐடி ஸ்டூடெண்ட் இல்லைன்றதெல்லாம் கிடையாது. ரொம்ப பேசிக் திங். இது நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லக்குள்ளே சொன்னேன், இது யாருக்காக டிசைன் பண்ணாங்கன்னா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக டிசைன் பண்ணுது இந்த அர்டினோவே. ஓகேவா? இட்டாலியில் 2004ல் they designed it for the school students. அப்போ அவங்களே இந்த மாதிரி ஆட்டோமேஷன் ஒர்க்காக யூஸ் பண்ணக்குள்ள why can't we engineers you can't use it பண்ணலாம் நம்ம. ஓகேவா? ஸோ அந்த அர்டினோ அதுக்கப்புறம் அர்டினோ போர்டு நான் வைக்க சொல்லியிருக்கேன், அதில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பாருங்க. புரியுதா? இப்போ போய் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்ன்றது புரியுதா? ஒரு ஐடியா இருக்கா? ஆட்டோமேஷன்னா என்ன, எதை வச்சு ஆட்டோமேட் பண்றோம், அதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் வேணும், ஒரு ப்ரோக்ராம் வேணும், அதுக்கு சில எக்ஸ்டர்னல் பெரிஃபரல்ஸ் வேணும், இன்புட் கொடுக்கணும், அவுட்புட் பார்க்கணும், அதுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றது தான் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். இதுக்கான ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஹார்ட்வேர் தான் என்னது, நம்மளோட அர்டினோ போர்டு. ஓகேவா? அது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஹார்ட்வேர். அந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் நேத்தி கொஞ்சம் ராஸ்பெரி பியையும் அது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஹார்ட்வேர் தான். அது கொஞ்சம் சொஃபஸ்டிகேட்டட். எப்படி வச்சுக்கிங்க, இப்போ நான் சொன்னல இதுக்கு ஒரு 8 பிட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போதும். நான் ஒரு இமேஜ் ப்ராசஸிங் இப்போ சொன்னல அதுக்கு ஒரு 16 பிட்டோ, அதுக்கெல்லாம் ராஸ்பெரி பியை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஆகும். நீங்கள் இதை வந்து இன்னொரு விஷயம், இதெல்லாம் பண்ணியாச்சா, இதை வந்து நம்ம கிளவுடுக்கு டேட்டா அனுப்ப போகிறோம். என்னது கிளவுட்? கிளவுடுன்றது என்னது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருமே நீங்கள் கிளவுட் டேட்டாவை அக்சஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம். நம்ம இப்போ டெம்பரேச்சர் என்னது இப்போ பார்க்குறேன், இப்போ கிளவுட்ல இந்த டேட்டாஸ் ஆல்ரெடி போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ஸோ அதை எடுத்து இப்போ மொபைலில் இஸ் ஆல்ரெடி கனெக்டட். இப்போ என்ன, வாட் இஸ் த டெம்பரேச்சர் இன் ஊட்டி, வாட் இஸ் த டெம்பரேச்சர் ஷிம்லா, நியூயார்க் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கேன். இஃப் யூ வாண்ட் மீன்ஸ் ஐ வாண்ட் டு சென்ட் த டேட்டா டு த கிளவுட். ஃப்ரம் த கிளவுட் இஃப் யூ வாண்ட் மீன்ஸ் யூ கேன் அக்சஸ் த டேட்டாஸ் ஆல்சோ. இப்போ நீ இங்கே இருக்க, ஓகேவா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்திருக்காரு. இப்போ கோயம்புத்தூரில் அவரோட ரூம் டெம்பரேச்சர் என்னன்னு பார்த்துட்டு இஃப் யூ வாண்ட் டு கண்ட்ரோல்னா யூ கேன் டூ இட் via internet. That is the things. What are the things you can do it? The sensor which is available at Coimbatore
is the sensor, that is the things. Okay, wow. I want to, that thing is connected to the cloud via internet. That is the internet. Some automated electronic device you need, that is the microcontroller. That microcontroller and my mobile app is connected to that cloud via internet. That is the Internet of Things. If you want to make the Arduino microcontroller to do many wonders via internet means, that also you can do it.